Você já ouviu falar em educação midiática? Te garanto que este é um tema sério e muito mais importante do que você pensa. Está cada vez mais difícil saber o que é verdade e o que é mentira, não é mesmo? O termo fake news foi eleito a palavra do ano em 2017 pelo dicionário Collins e desde então nunca mais saiu das nossas conversas. E depois que criaram a inteligência artificial, então, ficou muito mais complicado. A verdade é que se informar envolve mais do que identificar uma fake news. Como podemos ler e compreender uma notícia? Como podemos nos situar num mundo que está vomitando informação na gente o tempo todo? E você já parou para pensar como os jovens ficam no meio disso tudo? E como podemos ajudá-los se nós mesmos nos sentimos perdidos com tanta frequência? Foi com essas perguntas que nós cruzamos o oceano em busca de respostas. Mas uma coisa eu já posso afirmar para vocês: o jornalismo pode nos ajudar e muito neste processo. E o mais importante, voltamos com ideias e inspirações para mostrar que sim, é possível aplicar essas práticas no nosso país. Entrevistamos representantes de 4 dos países com os maiores índices de educação midiática do mundo. Descobrimos que falar sobre jornalismo em mídias não é um conteúdo extra, é parte do dia a dia escolar, tão importante quanto matemática ou ciências. Este é um documentário sobre escuta, aprendizado e transformação. Mais do que nunca, educar também é ensinar a refletir sobre o que está sendo mostrado para você. Hoje é dia 5 de maio de 2025 e nós estamos, neste momento, na Dinamarca. Nós viemos estudar como os países nórdicos fazem o processo de educação midiática em seus respectivos países. Nós vamos visitar escolas, conversar com alunos, conversar com professores e conversar com jornais que trabalham com notícias voltadas para adolescentes e crianças. O plano é aprender o máximo possível sobre os processos deles para poder, de alguma forma, reproduzir e adaptar no Brasil. Vamos nessa? Nos países nórdicos, jornais e revistas para crianças são comuns há muito tempo. As publicações voltadas para esse público são um sucesso, passando de geração em geração. Sofia é editora do DR Ultra, um veículo de informação nacional para crianças de 9 a 14 anos, produzido pela emissora de serviço público DR, uma estatal. We have a meeting every morning with all the reporters and actually also all of the graphic guys and the photographers, where people can pitch in ideas. My job to pick the ideas that I think is most important for our audience, and it's based on first of all, is it something that we think the kids have heard about anyways? Is it something that's big on social media? Is it something that's a lot in the news, or the parents probably talk about? Then we will make a story and try to translate it into kids' language. Os jornais infantis e infanto-juvenis nórdicos não possuem tabus. Eles falam sobre temas difíceis com as crianças, como guerra e luto. Eles entendem que a informação é a melhor maneira para lidar com os anseios do mundo moderno. Our idea is that it's better to tell them in a language they understand than not tell them, so they just build up ideas. Yeah. We cannot just assume that they've been following stuff, so we have to start at the very beginning often, and then we have to explain every word based. I mean, some of the words they don't know what means, and then we have to break it up a lot. We try to use words that we know they use from when we're out interviewing and stuff. We also try to if it's really complex, to kind of compare it to something they know in their everyday. Mas os jornalistas são apenas uma das frentes de educação midiática do país. O Andreas trabalha no Buffets, um braço do governo de Copenhague dedicado apenas à educação midiática. Translated from Danish into English, it stands for the municipality of Copenhagen's experimentarium, where students from all the public schools can visit us, and they learn about technology, they learn about media, they learn about
artificial intelligence, and so on. So we are a kind of external school. Let's call it that. Yeah. We try to teach them about all the right sources to find the information, and we talk to them about how artificial AI can be biased in many ways, and what they are trying to sell you. If something's free, it's your personal information they are dealing with. So we try to teach them all of these things. It's not allowed to have a cell phone in the Danish schools. So when they come in the morning, they deliver their cell phone to lock them in a locker, and when they leave, they don't have it. So we can also control the news streams when they're in school, but in their free time, we can't. It's up to the parents, and we have to have we think we have to have an open discussion about these things, because they are the future, and it's a different world they're growing up in than I'm 43. So I was 18 when I got my first smartphone. To be critical, to find the medias you can trust, to find the right information, not to trust AI unless you fact check it. But again, we live in Denmark. I think we live in a society where you can trust our medias. Mm-hmm. It's not like that in all countries, and we are lucky in Denmark that I think we can trust most of the public medias. Some of the newspapers are left-winged, some of them are right-winged, but they are fact-checked, and you know what they stand for. And then we have the public medias. They are neutral. They cannot choose a side, so they just have to deliver the news, and that's the job, to inform, not to tell them what's right and wrong, but inform them so they can make an opinion themselves. I think the most important is that everybody can talk to each other, and it's okay to not agree, and it's okay to say I do not agree with you with that, and then we have to talk about it. And still be friends. It's like I don't agree, but I understand your opinion. Exactly. And it's okay to have another opinion, and we try to teach our kids that it's okay to have another opinion than I do, but we have to talk about it. We have to make a civil debate. Ele até nos mostrou o SchoolGPT, uma inteligência artificial do governo dinamarquês, criado exclusivamente para que os alunos tenham acesso a uma ferramenta de IA segura para eles, preservando os dados. We have our own GPT that only the schools can use, and and it have these guardrails, so you cannot ask them anything racist or anything. It's locked and safe, but the school kids can use their very own. Entrevistamos Nana Wright, editora da Norsk Barneblad, uma revista norueguesa destinada a crianças a partir de 8 anos de idade. Ela nos contou um pouco sobre o conteúdo e suas inspirações para a escrita da revista. I don't think about children as children. I think about them as people like myself. And I often think, what would I have liked to read about when I was a child? The only thing I have to remember is to present the topic in such a way that the children can understand the words I use. Then I think almost everything can be of interest. Children are like sponge, we say in Norway. They soak up knowledge and are interested in everything you do if you just do it in an interesting way. That's not always easy, but I always try to use a simple language. Short sentences and simple words. That works. Sometimes I use a lot of fact boxes, glossaries when difficult words and terms have to be used. The challenge is that I myself has to fully understand the topic. Only then, when I'm sure that I have understood everything, I can write so that a child can understand.
I don't completely avoid the sad things, of course, but I do focus on the good things. Children get completely discouraged if they don't believe that things in the world can get better. I want them to feel joy and optimism when they read one of my magazines. Nana conta como a sua revista não funcionou no formato digital. I used to make the magazine also digital, but actually I stopped. They read it in such a stupid way. They were just kind of scrolling down, and so now we only exist in paper. Here in Norway, children read so much on screens that many parents and guardians, who are the ones who pays for me, would rather have more on paper. All studies, in Norway at least, on how a child reads shows that they read more concentratedly on paper. In teaching in Norwegian schools, a lot of screens are also used. So we are sort of a counterbalance to screens and all such formats. Já na Finlândia, visitamos o Instituto Audiovisual Nacional, onde o vice-diretor da instituição, o Léo, nos mostrou como eles atuam na educação midiática do país. As a governmental institution, we started in 2012. At school level, media literacy has been part of the school curriculum for a very long time. Actually, we say that since the 1970s. We didn't call it media literacy at that time, but what we used the term mass media education. So the terminology has changed over times, but the idea of teaching children and young people to understand how media works, who is behind the stories, how you make articles, how you make TV programs, all this has been in the curriculum from over 50 years already. It's just that the technology has been developing and the terminology has been changing over the years. So now we talk about media literacy, and we have, of course, all the digital and mobile technology that we have. And now, of course, as the latest thing, we're talking about AI in education. In the 1970s and onwards, then we were talking much about the television and the influence of television, how it may influence children and young people. A lot of the discussion was about the possible harms that could be caused by watching too much television at the time. Then later on, computers came, then the internet, and now the mobile technology. But the discussion is still more or less the same. It's just that we talk about with different terms and different technologies, as I said. I've always been this kind of one part of the discussion has been about the possible harms that can be caused by, for example, now let's say playing too much digital games, for example, or being too much online all the time. So we're talking about that kind of things now. But then the other thing that we have always wanted to say is that we need to learn and understand how media works, because that way we can also participate into producing content. And now, of course, with the internet and social media, it has become even more important, because everybody is more or less producing some type of content online. So it's really important to understand the different types of mechanisms that work in the media. And we feel that it is kind of like it's one of these basic civic skills, like as important that first you learn to read and write and the basic skills you learn at school, but at the same time you start to learn how do you take pictures, and so if you take a picture from here and leave that thing out, then you are already making a choice and doing kind of like a basic elements of what for example journalists do. So you can start from a very early age to teach these kind of things, and you don't need to talk about journalism or that kind of things for young children, but you can start to kind of play with the similar ideas, and then later on with when you grow older, then you start to understand more and more about the different meanings behind different things.
Representando a Suécia, conversamos com Louise Barquenas, chefe interina da InLab. And the name InLab stands for Innovation Lab, but also Inclusive Lab. And what we mean by that is we believe that with innovation, we can create a more inclusive news experience so that we can make news fit more people, make them more interesting for a wider audience, make more people being able to resonate with our news. So the innovation part is that we prototype how could the news experience look in the future, and our goal is to make it more inclusive. So we always say that our mission is that we're navigating the news future by prototyping. And the main focus is on what we call news avoiders. So we want to reach people who do not trust editorial media today and or do not consume editorial media today. We have a lot of focus on young people, both because they have new ways to consume news today, but also because they are like front runners when it comes to new technology, and they are the future news consumers basically. So we have a lot of focus on young people. Louise também falou sobre como as mídias tradicionais estão tentando se aproximar dos jovens através das redes sociais populares para este público. Around 80% of young people say that they use social media to get their news, and especially TikTok. So TikTok are their primary source. But then, of course, the traditional media, so for example, our brands, the Schibsted brands, which is Aftonbladet, Svenska Dagbladet, they are trying, they have an account on TikTok. So the young people still follow traditional media, but in social media, if that makes sense. But definitely TikTok is the strongest news provider for young people, and they are following traditional media accounts, but mostly they are following what we call news influencers. Our point of view is that they consume news from social media a lot and TikTok, but they also say that that's my primary source of news, but I'm very aware that a lot on, for example, TikTok can be fake. And they also say that when something, like sometimes I see something on social media, but then I go to traditional media, editorial media, to double check. Na linha de frente, na batalha diária, temos os professores. Conversamos com a Luana da Dinamarca e a Sara da Finlândia, que nos contaram como é que elas tratam esse tema em sala de aula. No, mun mielestä se lähtee aikaisemmin kuin koulu, eli jo kotona pitäisi puhua siitä, että kuinka paljon esimerkiksi medialaitteita voi käyttää. Ja sitten toinen juttu, että ihan lapsillekin täällä, ihan alaluokkalaisille jo, että ihan 7-vuotiaille, 8-vuotiaille heidän pitää miettiä sitä, että miten sen median käyttäjäksi kasvetaan. Että miten sitä mediaa voi käyttää niin, että se on itselle hyödyllistä, että sieltä saa tietoa ja varmaan jonkin verran voi käyttää aikaa myös viihteen parissa, mutta sitten toisaalta niin, ettei se vie liian isoa osaa elämästään ja sitten, että ei usko kuitenkaan kaikkea sitä, mitä mediassa on. Että miten tulee kriittiseksi median käyttäjäksi, miten kasvaa kriittiseksi median käyttäjäksi, niin se on ehkä semmoinen, mitä pitää ihan sieltä 7-vuotiaasta nyt vaikka 15-vuotiaaksi ja vielä totta kai sitten aikuisenakin opetella. We talk a lot about how the media, social media tries to compare. You have to compare all the time. How they try to body image, for instance, how they portray the perfect life. That would be an 8th grade topic more. Whereas 6th grade, it would be more like don't think that everything that shines is gold. Like, don't think it's like that. No, kun mä opetan suomen kieltä ja kirjallisuutta, niin mä käytän paljon tekstejä, jotka mä otan suoraan sanomalehdistä. Eli siellä nyt vaikka kun me puhutaan mielipideteksteistä ja me näytän esimerkkitekstejä, joita on otettu esimerkiksi lehdistä. No sitten oppilaat saattaa tehdä esimerkiksi tehtäviä, että he tekee vaikka itse podcastin, että he suunnittelee sen ja miettii, että mitä asioita sinne tulisi. Tietysti me hyödynnetään ainakin joissain tehtävissä myös sosiaalista mediaa, mutta siinäkin jotenkin ohjataan siihen, että sitä käytettäisiin vastuullisesti ja et ei pelkästään vaan sellaiseen pelkkään selailuun ja scrollailuun ja pelkkään viihteeseen, vaan että sitä voisi oikeasti käyttää vaikka vaikuttamiseen. Acompanhamos uma aula de educação midiática da Sara, passo a passo,
Ficamos só no cantinho da sala observando. Presta atenção. Primeiro, a professora fala um pouco sobre o tópico. Depois ela distribui umas notícias e eles leem juntos, em silêncio. Então eles discutem sobre a notícia. A ideia é que a professora seja apenas um guia e eles mesmos cheguem às próprias conclusões, refletindo em grupo. Jornalismo e educação podem andar lado a lado para criarmos um mundo bem informado. Falamos muito sobre como o jovem é o futuro do nosso país, mas eu acho que nós falamos pouco sobre como eles são o presente do nosso país. A relação que a criança e o adolescente têm com a informação hoje é o que definirá o futuro da nossa sociedade. A primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte: como a informação chega até vocês? Chega primeiro pela televisão ou pelas redes sociais? Pelas redes sociais. Vocês aprendem sobre jornalismo e educação midiática na escola? Com que idade isso começou? Ano passado eu participei de uma eletiva de jornalismo, onde a gente também aprendeu um pouco sobre o jornal Joca. A gente até escreveu uma matéria sobre e eu achei bem interessante. Meu pai, ele trabalha com essa questão de jornalismo. Ele grava algumas matérias para SBT, para Record, essas coisas. Então eu cresci sabendo o que é jornalismo. Então eu acredito muito. Eu também participei da eletiva de jornalismo e esse ano eu também estou participando. E que a gente também trabalha com o Jornal Joca e a gente sempre está muito ligado a isso. Não só nessas eletivas, mas também na aula de português, os professores. A gente costuma falar que na escola nossos professores são nossos melhores amigos, porque eles aconselham a gente. Então, a qualquer assunto que a gente vá, chegue para eles falam: pesquise primeiro, mostre. E é isso que eu falei. Eles não só falam, mas eles demonstram o que a gente tem que fazer. Então, com as eletivas, com os professores, eles demonstrando, fica muito mais fácil da gente querer fazer isso também, da gente aprender e levar com maturidade essas situações. Não como críticas, mas sim como você deve fazer isso pro seu bem e pro bem do próximo. Qual foi a primeira vez que começaram a falar de jornalismo com vocês na escola? Vocês estavam em qual série, mais ou menos? A primeira vez, eu acho que eu já estava no nono, já estava por aí, eu já estava lá por um pouquinho mais. E eles falaram mais sobre gravar uma matéria pro Joca. Foi um dos meus primeiros contatos. Vocês vieram aqui, tinham jornaizinhos lá que a gente tinha que ler o jornal e falar uma opinião sobre ele. Foi até uma gravação no Jardim, se eu não me engano. Eu acho que foi por aí que a gente começou e desde então não parou até hoje. Tanto que recentemente a gente tinha feito uma pesquisa na aula de inglês, se não me engano, sobre o desperdício alimentar nas escolas, que foi enviado pro Joca também. Só que eu acho que essa questão do jornalismo, de como os professores lidam com a gente, é uma coisa que já tá na grade curricular desde cedo. A minha memória mais recente foi no nono ano. Mas que eu tenho certeza que hoje em dia já está enraizado na grade curricular. Criado em 2011 pela Stephanie Habrich, o Joca é o primeiro jornal para criança e adolescente do Brasil. A educação midiática é um direito e uma necessidade, e que todas as crianças de todas as regiões tenham acesso à informação de qualidade. O que mais me marcou foi perceber que existe a compreensão de que crianças e adolescentes têm o direito de participar dos debates sociais. Isso ajuda a construir uma sociedade mais aberta, crítica e colaborativa. Isso fortalece a democracia. Apesar de parecer uma realidade distante, o que esse projeto mostrou é que existem caminhos possíveis também aqui. Porque informar é formar. E formar cidadãos conscientes é o que constrói um país melhor.